notes very. Okay, now this is IELTS task 1. This is a report. It's quite easy. Here's some information. Okay, this is task 1. ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ റിപ്പോർട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ. The chart below shows the global sales of different kinds of digital games from 2000 to 2006. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിലെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. മൊബൈൽ ഫോൺ ഗെയിംസ്, ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ്, കൺസോൾ ഗെയിംസ്, ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗെയിംസ്. And on y-axis we can see, what can you see on y-axis? Amount എങ്ങനെ തന്നേക്കുന്നത്? $billion തന്നേക്കുന്നത് ഇല്ലേ? ബില്യൺ ആണ്. ബില്യൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, $billion. താഴെ നോക്ക്, 2000 to 2006 അല്ലേ? What else do you see? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ കളർ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. മൊബൈൽ ഫോണിന് ഇതാണ്, ഓൺലൈൻ ഗെയിം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് എൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗെയിംസ്. ഏതാണ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗെയിംസ്? ഓറഞ്ച് കളറിലെ. Okay, so for many it's difficult to identify colors. Okay. Okay, handheld games അല്ലേ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. യെസ്. സോ ആ സാധനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ട്രെൻഡാണ് നോക്കുന്നത്. അതേസമയം ഓപ്പോസിറ്റ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൺസോൾ ഗെയിംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അല്ല അത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ബട്ട് ഓവറോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. Overall it is decreasing. The trend is decreasing. അതേസമയം ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. കൂടി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. No, it's increasing. Overall it is increasing. increasing. Similarly mobile phone games എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. യെസ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൺസോൾ ഗെയിംസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് വന്നേക്കുന്നത് ഏതിനാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗെയിംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഡേറ്റ മതി. അത് നമ്മൾ 4 പാരഗ്രാഫിലാക്കി എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതണം, നമ്മളുടെ വാക്കിലാക്കണം. അത് അതേ വാക്കുകൾ അതുപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതേ എഴുതാതെ നമ്മുടെ വാക്കിലാക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫായി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലും സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലും ഡേറ്റ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 2004 എന്നോ ഇവിടെ ഇത്ര $1 billion ആണോ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഡേറ്റ. ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. The chart below shows the global sales of different kinds of digital games from 2000 to 2006. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ വാക്കിലാക്കി ഇങ്ങനെ പറയാം, കുറച്ചൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട്. The chart below shows എന്നുള്ളതിന് പകരം the given chart represents എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? The chart below എന്നുള്ളതിന് പകരം the given chart എന്ന് പറയല്ലോ. The given chart shows ന് പകരം നമുക്ക് പറയാം vocabulary depicts, demonstrates, then global sales എന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയുക? The given chart. The chart below എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് the given chart എന്ന് പറയും. The given chart shows എന്ന് പകരം represents അല്ലെങ്കിൽ depicts എന്ന് പറയാം. DEPICTS, depicts. illustrates എന്ന് പറയാം അല്ലേ? reveals പറയാം. Okay, illustrates. The chart below illustrates the global sales of different kinds of digital games. അപ്പം the global sales എന്നുള്ളതിന് പകരം sales around sales globally എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായോ? പറയാം. Okay, the given chart represents the sales that happened globally. ഞാനൊന്ന് വലിച്ചു നിൽക്കി നോക്കട്ടെ. The given chart represents global sales അല്ലെ global sales എന്ന് കേട്ടോ. The given chart represents the global sales or sales of, എല്ലാ വാക്കും നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. global sales of different kinds of digital games. എത്ര കൈൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 4. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാലോ 4 different
kinds of digital games എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ? four different kinds of, അല്ലെങ്കിൽ kinds ന് types ആക്കിക്കൂടെ? four different types of different types of digital games. എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്കിടല്ലോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഗെയിംസ്, ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ്, കൺസോൾ ഗെയിംസ്, ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗെയിംസ്. ബ്രാക്കറ്റ് തീർന്നു. ഫ്രം ഇയർ 2000 to 2006. അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മുടെ തന്നെ ആയില്ലേ? ഓക്കെ. ദ ഗിവൻ ചാർട്ട്. ഗിവൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചാർട്ടാണിത്? ഡയഗ്രാം അല്ല, ഇത് ബാർ ചാർട്ടാണ്. ബാർ ചാർട്ട്. അപ്പൊ പല ചാർട്ട് ഉണ്ട്. ലൈൻ ഡയഗ്രാം, ബാർ ചാർട്ട്, പൈ ചാർട്ട്. പൈ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൗണ്ടിലിരിക്കുന്ന സാധനം പൈ ചാർട്ട്. ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ പിസ്സ പോലെ ഇതിന്റെയൊക്കെ തരുന്നതായിരിക്കും. പിസ്സ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഈ അത് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അത് പറയാറുള്ളത്? അത് എന്തും ആകാം, ഡേറ്റ ആകാം. അപ്പൊ അത് ടോട്ടലി 100% ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് യെസ്, ഇതിന്റെ അതിലെ 25% പെട്രോൾ, 50% ഡീസൽ, അനദർ 25% this, അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ടോട്ടൽ 100 ആണ് വരുന്നത്. ഇത് ബാർ ചാർട്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദ ഗിവൻ ബാർ ചാർട്ട് റെപ്രസെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപിക്ട്സ് ദ ഗ്ലോബൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ സെയിൽസിന് വേൾഡ് വൈഡ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയല്ലോ. വേൾഡ് വൈഡ് അല്ല, വേൾഡ് വൈഡ്. I'm sorry. World wide. Yeah, worldwide. WID. Yes, worldwide. Global. Same അല്ലേ? രണ്ടും ഒരു വാക്കല്ലേ? The given chart depicts. The given bar chart depicts. Global wide. The given bar chart shows in it. Depicts. DEPICTS. Depicts the worldwide sales of 4 different types of digital games, in brackets, mobile phone games, online games, console games, and handheld games. Clear അല്ലേ? 2000 games. Okay, from the year 2000 to from year 2000 to 2006. Okay. അല്ലെങ്കിൽ over 7 years എന്ന് പറയാമല്ലോ. over a span of 7 years എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? അങ്ങനെ പറയാം. over a span of, അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ പറയാം. ഇപ്പം instead of saying 2000, അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. over a span of 7 years, 2000 to 2006 എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആയി. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്രയുള്ള സംഭവം. ഈ ടാസ്ക് 1 അതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സാധനം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടെ പറയാം അത് പറയാം. amount is given in $1 billion. അതുകൂടെ അടി ചെയ്തുകൂടായോ? ഇതിന്റെ കൂടെ the amount is represented in $1 billion. അപ്പൊ അത്രയും പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വേർഡ്സ് 150 വേർഡ്സിന്റെ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് വേർഡ്സ് ആയി? The amount is given അല്ലെങ്കിൽ represented in $1 billion. $1 billion. Yes. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളി, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫായി. ഇനി ആ പാഠം 3 പാരഗ്രാഫും കൂടെ മതി. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഇവിടെയും നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെയും ഡേറ്റ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് യു ഷുഡ് ഗിവ് ഡേറ്റ. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ ഓവറോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓവറോൾ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്? ഓവറോൾ ഇവിടുത്തെ ട്രെൻഡ് നോക്കണം. ഞാൻ കാണുന്ന ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗെയിം, ഓൺലൈൻ ഗെയിം ആൻഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഗെയിം, and decrease in console game. And also I see handheld games have
the highest amount of sales. That's what I see. Do you see that? Yes, see. Yes. So how can we write that? Overall, അടുത്ത paragraph. Overall, overall, overall. വിശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ട്. Overall, comma. It can be clearly seen that. കാണാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ? It can be clearly seen that handheld games, online games, comma, and mobile phone games Okay. അല്ലെങ്കിൽ overall it can be clearly seen that the sale of the sales of handheld games, online games, and mobile phone games increased throughout the given period. ശരിയാണോ? അതെ. Yes. Console അടുത്ത സെന്റൻസിൽ console games on the other hand അല്ലെങ്കിൽ the console games on the other hand അല്ലെങ്കിൽ the sale of console games on the other hand was decreased എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? The console game on the other hand was sold lesser each year എന്ന് പറയല്ലോ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് എനിക്കത് മനസ്സിലായി. The sale of control game decreased each year എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? The sale of console games decreased each year. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ കൺസോൾ ഗെയിം ഓൺ അതർ ഹാൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ? Yeah. On the console game on the other hand, the sale of console game on the other hand decreased year by year. The sale of console games, comma, on the other hand, the sale of console game, comma, on the other hand, comma, decreased each year. Yes, that is our second paragraph. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതിയായി. It is so easy. It is easy, actually. ജോയിക്ക് ഈസിയാണ്, എനിക്ക് ഈസി അല്ല. Means you just have to think different. Everything is there. നമുക്കൊന്നും ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. It's just manipulating words. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, now. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 പാരഗ്രാഫായി. ഇനി നമുക്കുള്ളത് 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും പാരഗ്രാഫ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് ഡേറ്റ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡേറ്റ പറയാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടാണ്. ടു കൺക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അത് ടാസ്ക് 2-ൽ മാത്രമേ കൺക്ലൂഷൻ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ കൺക്ലൂഷൻ ഇല്ല. Now, നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് ഇനി ഡേറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 4 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് 2 ഐറ്റംസിനെ ഒരു പാരഗ്രാഫും 2 ഐറ്റത്തിനെ വേറൊരു പാരഗ്രാഫും ആക്കി കൂടെ? യെസ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. അപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഏതാണ്? നമുക്ക് ഇതിന് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗെയിംസിനെയും കൺസോൾ ഗെയിംസിനെയും ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിനെയും മൊബൈൽ ഫോൺ ഗെയിമിനെയും അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ എടുക്കാം. ഡേറ്റ കൊടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗെയിം വെച്ച് തുടങ്ങാം. The sale of handheld game was about under $12 billion, അല്ലേ? Under $12 billion in the year 2000. ശരിയാണോ? The sale of handheld game. The sale of handheld games, അവരെല്ലാം ഒന്നും തെറ്റിക്കല്ലേ. The sale of handheld games was under $12 billion in the year 2000. ആണേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പെർപെക്ച്വലി ഇൻക്രീസ് ആണ്, ഇവിടെ ഒന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധനം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി there was a steady increase in the sales. ഇല്ലേ? there was heavy increase. the sales experienced, അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ പറയാം. എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റഡി ഇൻക്രീസ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2006 ഓൾമോസ്റ്റ് എവിടെ വരെ എത്തി?
2006 almost 80. ഓൾമോസ്റ്റ് 180 അവിടെ വരെ എത്തി. ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, കാരണം ആ ലൈനേലല്ലത്. ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ല. 18. ഓക്കെ, ടച്ചിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് 18 ബില്യൺ ഡോളർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒന്നുകൂടെ. ദ സെയിൽ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗെയിംസ് This was just under 12 billion dollars in the year 2000. Okay, this figure increased steadily in the successive years എന്നാണ് പറയുന്നത്. What can we say? Successive years? Let me just check. Successive years എന്ന് പറയാം. I think so. successive years. Okay. Yeah, successive years. So one after the other, right? The sale increased steadily in the successive years, reaching around $18 billion by 2006. അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? സക്സസീവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരും, അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന വർഷം. Okay, the sale was just under $12 billion. The sale of handheld games was just under $12 billion in the year 2000. The figure increased steadily in the successive years, reaching around $18 billion in 2006, in year 2006. ആണേ, നമുക്ക് അതിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞല്ലേ? എഴുതിയോ? ക്ലിയർ ആണ്? ഡേറ്റ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതൊന്നും പറയാത്തതിന് കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും വേരിയേഷൻ ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് കൂടിയിട്ട് കുറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൂടിയിടത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ ഓരോ ഡേറ്റ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്റ്റഡി ഇൻക്രീസ് ആണ് വരുന്നത്. Now, അടുത്ത എന്തുവായിരുന്നു? കൺസോൾ ഗെയിംസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാസീവ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. The console games were sold at, I think it's at the line, right? The console games were sold at $6 billion in the year 2000. 6 billion. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കറക്റ്റ് ലൈൻ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറൌണ്ട് $6 billion. എന്തോ സൗണ്ട് പോയി. You can't hear me? It's okay. Okay. Yeah. Let me make sure everything is okay. Okay, the console games sold agapattu. The console games were sold at $6 billion in the year 2000. $6 billion in the year 2000. അവിടെ പാസീവ് അല്ലേ വന്നേ? കൺസോൾ ഗെയിംസ് sold agapattu. Console games were sold at $6 billion in the year 2000. Okay, which decreased year by year, reaching half by year 2006. അല്ലേ? അതിന്റെ പകുതി ആയിത്തീർന്നില്ലേ? reaching half. ഓക്കെ, അതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് എഴുതാം. ഒരു മിനിറ്റ്. പറഞ്ഞോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇല്ല. Okay. The console games were sold at $6 billion. അവിടെ കറക്റ്റ് ലൈനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ് എന്ന് പറയാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ അറൗണ്ട് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ.
I think it's on the line. അല്ലെങ്കിൽ under. അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം. The console games were sold for around, എന്ന് പറയാം, just for security, for around $6 billion in the year 2000, which decreased, അല്ലേ? Yeah. Which decrease Yes. year by year, Year by year, reaching half by year 2006. അല്ലെങ്കിൽ reaching around $3 billion by year 2006. ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു. എന്തോ എളുപ്പമാണിത്. ഇച്ചിരി ഹാർഡാക്കി കൂടെ ഇവർക്കൊക്കെ. അതില് ഹാർഡ് അടുത്തതുണ്ടല്ലോ. അതാണ് അല്ല ഭയങ്കര എളുപ്പം. അവിടെ ചുമ്മാ കഥ എഴുതുകയാണ്. അല്ല ഇതല്ല, അതാണ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ചുമ്മാ ഒരു ഐഡിയ വെറുതെ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ഈസിയസ്റ്റ് തിങ്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ വേർഡുകളൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് ഈസിയാണ്. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. കഴിവുണ്ട്. ഉള്ള കഴിവിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. By practice. Okay. Now let's go to the last paragraph. Okay. 2001-ലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്? ഓൺലൈൻ ഗെയിം. 2001-ലെ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് were the sale of online games was started in the year 2001. ആണേ? Yeah. 2001-ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആകപ്പെട്ടത്. The sale of online game was started in the year 2001, which was around $1 billion. $1 million. Almost. Which was around $1 billion. Less than $1 billion ആണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് അവിടെ നോക്കിയാൽ, അല്ലേ? Which amounted to less than $1 billion. ആണേ? അതെ. Okay. Which amount എന്ന് എഴുതണം. Amounted. 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 എത്ര amount ആകപ്പെട്ടു? Which amounted around $1 million. Less than $1 billion. $1 billion എഴുതി വെക്കല്ല. അവിടെ ഡേറ്റ ഇല്ല. അവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇല്ല. 1 ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവിടെ എങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരു $1 billion പോലും ഇല്ലത്. ലെസ് ദാൻ $1 billion എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടുന്ന്? ഇൻക്രീസ് ആയി. ഷാർപ്പ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ നമുക്ക്? Sharp increase. There was a sharp increase in the sales Okay. year by year, reaching around $10 billion by in 2006. ആണേ? ആ. അപ്പം കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി പറയണം. ഷാർപ്പ് ഇൻക്രീസ്, സ്ലോ ഇൻക്രീസ്, സ്റ്റഡി ഇൻക്രീസ്, അല്ലേ? അതെ. സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻക്രീസ്. ആ വൊക്കാബുലറി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട്. കുറെ അത് ഞാൻ അയച്ചു തരാം, കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് എന്തുവാണ്? ലാസ്റ്റ് വൺ, മൊബൈൽ ഫോൺ ഗെയിംസ്. And the sale of mobile phone games was started in the year 2002. 2002. Amounting to എന്താണ്? അതായത് സെയിൽ ഓഫ് മൊബൈൽ ഗെയിംസ് started of 2002. Mobile phone games was started in the year 2002.
അല്ലെങ്കിൽ the 2002. sale of mobile phone games were started and amounted to around $1 billion in the 2002 എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ. The sale of mobile phone games were Games. the sale of mobile phone games was started and amounted to around $1 billion in the year 2002 എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ. Was started and amounted Started and amounted to around uh, $1 one- billion in the year 2002 ആണ്. സ്റ്റാർട്ട് ആകപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഇത്രയും ആകപ്പെട്ടു $1 billion, around $1 billion ആയിരുന്നു. around $1 million. Yes, the figure increased steadily increase ആയില്ലേ ഇത്. Yes. The sales increased steadily and reached above $6 billion in the year 2006. The figure increased steadily and reached above $6 billion in the year 2006. and reach about Above what? Tell me. Above everything. Look at the graph. 2006. Above, reached above where? എവിടെ വരെ എത്തി? Amount എവിടെ വരെ എത്തി? 12 No. 12 billion. Blue one. Mobile phone games reached above 6 million above 6 million. billion dollars in the year 2006. അല്ലെങ്കിൽ at the end of the given period എന്ന് പറയാം, instead of 2006. ബട്ട് ഡേറ്റ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഡേറ്റ കൊടുത്തില്ലേ? Yes, കൊടുത്തു. സംഭവം മനസ്സിലായി? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാൻ. Yes. സിമ്പിൾ അല്ലേ? Yeah. സോ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉള്ളൂ. എന്ത് തന്നാലും സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മളൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട്. അതാണ് ഡേറ്റയുടെ കൂടെ പറയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റിലത്തെ 2 പാരഗ്രാഫ്. തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട്, വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല മീനിങ്. ടാസ്ക് 2ലും അതുപോലെയാണ്, വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല. പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിടുക. ആക്റ്റീവ് കിടക്കുന്നതിനെ പാസീവും, പാസീവ് കിടക്കുന്നതിനെ ആക്റ്റീവും ആക്കാം. ഇതിനെ ഇപ്പം ഓരോ വാക്കുകൾക്ക് നമുക്ക് വേറെ വാക്കുകൾ വൊക്കാബുലറി കൊണ്ടുവരാം, ചെറുക മാറ്റിയാൽ മതി, തിരക്ക് പിടിക്കാതെ. എന്നിട്ട് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും നോക്കുക. ഇവിടെ വൈ ആക്സിസ് ബില്യൺ ഡോളറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇയേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രം 2000 to 2006 എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എ സ്പാൻ ഓഫ് 7 years എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓവർ എ സ്പാൻ ഓഫ് 7 years, 2000 to 2006. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിനകത്തിൽ ഓവറോൾ കാണുന്ന ട്രെൻഡ് എന്താണ്? ഓവറോൾ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലിയർലി സീൻ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടുത്തെ ട്രെൻഡ് എഴുതി. The sale of handheld games, online games and mobile phone games increased throughout the given period. Like, throughout the given period. Yeah. Sale of console games, on the other hand, was reduced. അല്ലെങ്കിൽ was lowered. Decreased. Reduced. On the other hand. Okay. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി, നമ്മളതിനെ 4 എണ്ണം കിടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ 2 ആക്കി. ഇതിനകത്തിൽ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗെയിമും കൺസോൾ ഗെയിമും നമ്മൾ എടുത്തു. ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗെയിംസിൻ്റെ അതിൽ the sale was started. The sale was just under $12 billion in the year 2000, which increased steadily, reaching around $8 billion by 2006, അല്ലെങ്കിൽ in 2006. Console games, on the other hand, was sold for around $6 billion in the year 2000, which lowered, which reduced, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? which reduced അല്ലേ? which was reduced എന്ന് പറയാം. which was reduced year by year, reaching
You say half of the year. Half of the amount. Half of the year അല്ല, reaching half of the amount അല്ലെങ്കിൽ Half reaching, of- അവിടെ എഴുതാൻ പാടുണ്ടെങ്കിൽ reaching around $3 billion by 2006. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ നമ്മൾ ഉള്ളത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഗെയിംസും ഓൺലൈൻ ഗെയിംസും ആണ്. ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ്, The sales. ഓൺലൈൻ the sale of online games was started in the year 2001, which എന്ത് ചെയ്തു, Which amounted amounting to less than $1 billion. Amounting to less than $1 billion. The sale grew. The sale increased gradually, there steadily. was a sharp increasing. Yeah, there was a sharp increase. അല്ലെങ്കിൽ there was a steady increase, sharp increase. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ കുത്തനെ കയറ്റുന്നതിന് ഷാർപ്പ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീപ്പ് ഇൻക്രീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസ്. You can use vocabulary. Reaching and the sale എന്ത് ചെയ്തു, reaching around 10 million. 10 billion ആണ്, $10 billion by 2006. In 2006. Okay. 6. Yes. Mobile phone games similarly were similarly പറയണ്ട, mobile phone games were the sale of mobile phone games എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി, games was started and around and amount around to $1 billion. The sale of online games, the sale of mobile phone games were the sale of mobile phone games was started and amounted to $1 billion, around $1 billion in the year 2002, which experienced a steady increase and reaching above $6 billion by 2006. Congratulations. If you just write like that, you can secure enough marks. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമ്മൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഡേറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വൊക്കാബുലറി ഉള്ളത് ഇൻക്രീസ്, ഡിക്രീസ് എന്നുള്ള വൊക്കാബുലറി, സ്റ്റഡി ഇൻക്രീസ്, ഷാർപ്പ്, ഡിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുക, there was a dip, അങ്ങനെ കുറേ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട്. I'll send you the vocabulary that you can use and make it more beautiful. മനസ്സിലായോ? Do you have any other questions or doubts? So we'll look at different types of task 1 questions in the coming days. Okay? Okay. All right. Okay, I think that's enough for today. That was good. Father digest here. Okay. And try to write another. Okay. Anyway, you wrote this, right? There the yellow. Okay. There's a class at 9:30, so you can join. Will you be joining? Yes, I will join. Okay. Now I'll see you in the class. Okay. Thank you. Thank you.